Hello, good morning, students. I think today we are going to discuss about the topic of how do you find the specific heat experimentally in a lab concept. How do you find the specific heat of given material experimentally? Very important topic for 4 marks. How do you find the specific heat of the given material experimentally? As per our textbook, they mentioned that if I given you lead shards, lead is nothing but plumbum, lead shards, how you are going to find the specific heat of the lead experimentally? Explain the procedure. It was the topic in our textbook. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన గివెన్ మెటీరియల్ ఏంటి? లెడ్ షార్ట్స్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? విచ్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద మాస్? సో లోయర్ సెక్షన్స్లో మనకు వచ్చి ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ physical balance. And one more device here we used in this activity is nothing but a device used to measure the heat of a body. In the class introduction I explained that calorimeter, a device which is used to measure the mass of the body is nothing but physical balance. A device which is used to measure the heat of the body is nothing but calorimeter. And one more device we used here nothing but a device which is used to measure the temperature of the body is nothing but thermometer. And heating device, for external purpose we use the heating device. And the given material is nothing but plumbum, means lead shards. So these are the required devices we used in the given experiment. Okay, now I am going to explain the procedure. Okay, so what is the aim? How do you find the specific heat of the given material experimentally? What was the given substance? Lead shards, means plumbum material. Okay, now I am going to choose the aim. We are going to repeat the question same as this. Okay, so I am going to find we find the specific heat of the given material experimentally. That was the aim. So apertures means required things. Already we know that physical balance, calorimeter, thermometer, heating device, lead shards. Okay, so these are the required things. And water, so required materials. Next one, our main topic is but procedure. It is very important. Procedure, learn the procedure in the concept of a small story. Okay, first we have to take a empty calorimeter. Actually the calorimeter, I am going to draw a rough diagram, so it is not necessary even in the answer itself. This is the heat insulating material. It is completely calorimeter. Okay, it is the calorimeter, and it has a small stirrer to stir the material. It is what?
stirrer. It is the calorimeter device. Okay, it is the heat insulating material to minimize the heat loss between the surroundings and device. It is the calorimeter. It is used to measure the heat of the body. Now I am going to explain that. సో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. హీట్ కెలరోమీటర్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పడం కోసం మీకు ఇలా బ్రీఫ్ ఐడియా. ఇలా ఒక కాపర్ డివైస్ ఉంటుంది. ఇది మనకు కావాల్సిన కెలరోమీటర్. దీని చుట్టూ ఇలా ఒక వుడెన్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ వుడెన్ బాక్స్కి కెలరోమీటర్కి మధ్యలో ఒక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ మీన్స్ ద మెటీరియల్ విచ్ డస్ నాట్ అలౌస్ ద హీట్ త్రూ ఇట్. ఓకే, హీట్ మెటీరియల్ అంటే హీట్ని తన నుంచి పాస్ చేసుకోకుండా ఉండడం కోసం మన అక్కడ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్, ఏమాత్రం హీట్ లాస్ జరగడం కోసం. ఇట్ ఈస్ స్టిర్రర్. స్టిర్రర్ అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక గరిట లాంటిది, అంటే లోపల ఉన్న మెటీరియల్ని బాగా మిక్స్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే ఒక డివైస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టిర్రర్. నౌ లెట్ us take. సో ద గివెన్ లెడ్ షార్ట్స్, మనకి లెడ్ షార్ట్స్ ఇచ్చారు. వాటి యొక్క స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చేస్తున్నాం. ఓకే, ద ఫస్ట్ పాయింట్, లెట్ us take ఏ ఎంటీ కెలరీమీటర్. ఎంటీ ఏమీ లేనటువంటి ఎంటీ కెలరీమీటర్ అలాంగ్ విత్ స్టిర్రర్. స్టిర్రర్ ఉన్న ఒక ఎంటీ కెలరీమీటర్. మెజర్ ఇట్స్ మాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్ and that mass is considered as m1 grams. మనం కనుక్కున్న మాస్ m1 ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ empty calorimeter along with stirrer equal to m1 grams. First ఏం చేస్తాం? let us take the empty calorimeter and measure its mass with the help of physical balance. That mass is what we consider as m1 grams అనుకుంటున్నాం. Okay, let us take some amount of water into the calorimeter. Let us take some amount of water into the calorimeter. వాటర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల కెలరోమీటర్లకు డెఫినెట్లీ ఏమైంటుంది? the mass of calorimeter will be increases. ముందు వాటర్ లేదు. Now again we measure the mass of calorimeter along with water. Now mass should be definitely ఏమైంటుంది? mass increase అయింటుంది. Okay, that mass is considered as m2 grams. Now what is the second step what we are going to do here? Measure mass of calorimeter along with whom? Along with water equal to what? m2 grams. Now let us imagine only mass of water equal to ఏమైతే definitely m2 minus m1. Is it clear? వాటర్ లేకముందు టోటల్ మాస్ నథింగ్ బట్ m1. వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల టోటల్ మాస్ m2. ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఏమవుతుంది? m2 మైనస్ m1. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంటీ, నేను జనరల్గా నా ఎంటీ వెయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 60 kgs అనుకున్నాం. నా మీద ఒక బాక్స్ పెట్టడం వల్ల 70 అయింది అనుకోండి. ఓన్లీ బాక్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అంటే ఎలా చేస్తారు మీరు? 70లో 60 చేస్తారు. ఆ 70 ఏంటి ఇక్కడ? m2. 60 అనేది ఒరిజినల్ మాస్ m1. సో 70 minus 60 ఎలా వస్తుందో, ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ m2 minus m1 gives the only mass of water. Only mass of water. Initially the temperature of calorimeter and water both considered as T1 degrees Celsius. స్టార్టింగ్లో కెలరీమీటర్ మాస్ టెంపరేచర్ మరియు వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమనుకుంటున్నాం మనం? T1 degrees Celsius అనుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? Initial temperature of calorimeter and water equal to T1 degrees Celsius. స్టార్టింగ్లో కెలరోమీటర్కి ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో వాటర్ కూడా అంతే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ రూమ్ టెంపరేచర్ అనుకుంటున్నాం. దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం? T1 degrees Celsius అని ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? And one more thing, specific heat of water is nothing but SW, specific heat of calorimeter is SC, specific heat of given lead shards equal to SPB. మన aim ఏంటి? we have to find out the specific heat of lead shards. specific heat SW is nothing but ఏంటి ఇక్కడ? specific heat of water. W సఫిక్స్లో రాస్తున్నాం.
స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్. ఎస్సీ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెలరోమీటర్. ఆల్రెడీ కెలరోమీటర్ మీద ఉంటుంది వాల్యూ. వాటర్ వాల్యూ మనకు తెలుసు 1 అని సీజిఎస్ వాల్యూ. కెలరోమీటర్ వాల్యూ కెలరోమీటర్ డివైస్ మీద రాస్తుంటారు. మనం ఏమేంటి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ని కనుక్కోవాలి. ఇది క్లియర్ అనమాట. అది మనం కనుక్కుంటున్నాం. ఇది స్టార్టింగ్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? మనకు డివైస్ అపార్చర్స్లో ఒక డివైస్ ఉంది, ఏంటి? హీటింగ్ డివైస్ అని. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హీటింగ్ డివైస్, ఓకే, హీట్ ద గివెన్ లెడ్ షార్ట్స్ up to certain temperature. Okay, the temperature of lead shards, temperature of lead shards equal to T2 degrees Celsius. మనకిచ్చిన హీటింగ్ డివైస్ని యూజ్ చేసుకొని ఇచ్చిన లెడ్ షార్ట్స్ని ఆ హీటింగ్ డివైస్లో ఉంచుకొని నేను బాగా హీట్ చేశాను. లెడ్ షార్ట్స్ని బాగా హీట్ అయిన తర్వాత టెంపరేచర్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ని ఏం చేస్తున్నాను? T2 degrees Celsius అనుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఏం డివైస్ పెట్టింటాం? ఓకే, థర్మోమీటర్ని. ఈవెన్ ఇక్కడ కెలరోమీటర్ దాంట్లో కూడా మనం ఏం చేస్తుంటాం? ఒక థర్మోమీటర్ని యూజ్ చేసి మనం ఓకే వాటి యొక్క టెంపరేచర్ని మెజర్ చేసాం. ఆ స్టార్టింగ్ టెంపరేచర్ ఏమనుకున్నాం మనం? T1 degrees Celsius అనుకున్నాం. ఎవరిది? వాటర్ ప్లస్ కెలరోమీటర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ T1 degrees Celsius. ఓకే, అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ ఇంకో థర్మోమీటర్ని యూజ్ చేసి కనుక్కుంటే T2 degrees Celsius. మనకి ఈజీగా ఒకటి అర్థమైపోతుంది. ఇది క్లియర్ అన్నమాట. ఏ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది? T1 అనేది రూమ్ టెంపరేచర్, T2 అనేది మనం బాగా వేడి చేసుకోవడం వల్ల. డెఫినెట్లీ ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. ఏంటి? T2 ఈజ్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ T1. T2 ఈజ్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్ T1. ఎందుకంటే బాగా వేడెక్కిన లెడ్ షార్ట్స్ ఏవి? టెంపరేచర్ T2 అనేది. T1 అనేది ఏంటి? రూమ్ టెంపరేచర్, జస్ట్ ఇనిషియల్గా ఉండేది. కాబట్టి T2నే ఖచ్చితంగా T1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఎట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, now next point, replace the lead shards into a calorimeter without disturbing or without loss of the temperature of lead shards. It is very very important. అలా హీట్ చేసుకున్న లెడ్ షార్ట్స్ని దేంట్లోకి వేస్తాం? ఆల్రెడీ వాటర్ ఉన్న కెలరోమీటర్లోకి ఏం చేస్తున్నాం? హీటింగ్ లెడ్ షార్ట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఏమాత్రం టెంపరేచర్ లాస్ కాకుండా లెడ్ షార్ట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. వితౌట్ లాసింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రీప్లేస్ ద లెడ్ షార్ట్స్ ఇంటూ ఏ calorimeter which containing water. Okay, and stir the material with the help of stirrer until unless where the total mixture of the temperature is remains constant. That temperature is I consider as T degrees Celsius. This T is nothing but what? Final temperature of whom? Mixture. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్చర్. ఆ హాట్ లెడ్ షార్ట్స్ని దాంట్లోకి యాడ్ చేసి కంటిన్యూస్గా స్టిరర్తో స్టిర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ హాట్ డివైస్ అంటే హాట్ బాడీ ఎవరు? లెడ్ షార్ట్స్. కోల్డ్ బాడీ ఎవరు? వాటర్ అండ్ కెలరోమీటర్. కాబట్టి కంపల్సరీ హీట్ ఏమైంటుంది? లెడ్ షార్ట్స్ నుంచి వాటర్కు ప్లస్ కెలరోమీటర్కి ఇద్దరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయి ఉంటుంది. మనకు తెలుసు హీట్ మస్ట్ బీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై టెంపరేచర్ బాడీ టు లో టెంపరేచర్ బాడీ. ఓకే, ఎప్పటిదాకా? అంటిల్ అన్లెస్ ద టోటల్ మిక్చర్ రిమైన్స్. టెంపరేచర్ ఎలా రావాలి? కాన్స్టెంట్. అలా రావడాన్ని ఏమన్నాం? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు ముగ్గురికి ఒకే టెంపరేచర్ వచ్చి ఉంటుంది లాస్ట్కు. ఏంటి? మొత్తం అంత ముగ్గురు ఈక్వల్ అయ్యేదాకా. ఎప్పుడు ముగ్గురు ఈక్వల్? ఎవరు? వాటరు, కెలరోమీటర్ ప్లస్ లెడ్ షార్ట్స్. ఆ వచ్చే ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఏమనుకుంటున్నాను నేను? T అనుకుంటున్నా. ఈ ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఖచ్చితంగా ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎలా ఉంటుంది? లెడ్ షార్ట్స్ కంటే తగ్గి ఉంటుంది, కానీ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం మీరు. ఇది T అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మిక్చర్. ఇది ఖచ్చితంగా ఎవరికి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది? ముందు వాటర్ అండ్ కెలరోమీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ముందు ఉన్న లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? లెడ్ షార్ట్స్ టెంపరేచర్ని లాస్ అయి ఉంటాయి దాంట్లోకి వాటర్లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాత. అందుకని లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గి ఉంటుంది. ఇక్కడ హీట్ని గెయిన్ చేసుకోవడం వల్ల వాటర్ కెలరోమీటర్ టెంపరేచర్ పెరిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది అక్కడ రీజన్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేస్తాం? T1 T2 తెలుసుకున్నాం. లెడ్ షార్ట్స్ని ఏమాత్రం టెంపరేచర్ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా దాంట్లోకి రీప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? మెజర్ ద mass of calorimeter, water along with lead shards is equal to m3 grams.
ముందు మాస్ ఆఫ్ కెలరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్ మాత్రమే చేసినాం, ఏమొచ్చింది M2 వచ్చింది. ఇప్పుడు లెడ్ షార్ట్స్ కూడా యాడ్ చేసినాం కాబట్టి మాస్ ఇంకా ఏమైంటుంది, పెరిగి ఉంటుంది. ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా, ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు నా వెయిట్ ఏమో చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో 60, దట్ ఈజ్ M1. నా మీద బాక్స్ పెట్టిన తర్వాత 70, అది టోటల్ M2. ఇప్పుడు బాక్స్ మీద మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్ పెట్టాం, ఇప్పుడు 75 అయింది. ఓన్లీ ఫ్రూట్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, 75 నుంచి 70 తీసేస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఇక్కడ M3లో నుంచి M2 తీసేస్తే ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ వస్తుంది. M2 అనేది ఏంటి, కెలరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్. మనకు లెడ్ షార్ట్స్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి లెడ్ షార్ట్స్ మాత్రమే కావాలంటే ఎవరెవరిని తీసేయాలి, కెలరీమీటర్ని వాటర్ ఇద్దరిని తీసేయాలి కాబట్టి ఇద్దరిని కోసం M2 తీస్తున్నాం. దట్ ఈస్ M3 - M2 ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ లెడ్ షార్ట్స్. ఓకే, సో మొత్తం ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, హాట్ లెడ్ షార్ట్స్ని దాంట్లోకి రీప్లేస్ చేయడం వల్ల ఎవరు టెంపరేచర్ లాస్ అయింటారు, లెడ్ షార్ట్స్. ఎవరు టెంపరేచర్ గెయిన్ అయింటారు, వాటర్ ప్లస్ కెలరీమీటర్. ఇక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయొచ్చు, నేను చెప్పుకున్నాం ఏంటి, మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. ఓకే, దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఏంటి, అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. ఏంటి, నెట్ heat lost by hot body equal to net heat gained by cold body. Is it clear or not? Net heat lost by hot body is equal to net heat gained by cold body. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఎవరు, హాట్ బాడీ ఎవరు, లెడ్ షార్ట్స్. అంటే ఇక్కడ రాసే మెటీరియల్స్, ఇక్కడ రాసే ప్రతి థింగ్ మనం ఎవరి గురించి రాయాలి, లెడ్ గురించి రాయాలి. ఇక్కడ ఎవరు టెంపరేచర్ గెయిన్ చేసింది, వాటర్ ప్లస్ కెలరీమీటర్. ఇక్కడ రాసే ఎవరెవరు రాయాలి, వాటర్ ప్లస్ కెలరీమీటర్ రాయాలి. ఓకే, ఇంకా మనకు తెలుసు ఫార్ములా, జనరల్గా నేను పక్కన రాస్తున్నా. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ Q ఈక్వల్ టు మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి, MS డెల్టా T. ఈ ఫార్ములాని అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఎవరి గురించి రాయాలి, లెడ్ షార్ట్స్ గురించి రాయాలి. మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ పైన చూడండి ఏముంది, M3 - M2 ఇంటూ ఇంకా S స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను, SPB ఆల్రెడీ రాసాము అక్కడ, SPB. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా T అంటే ముందు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏం చేయాలి, ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, హైయర్ టెంపరేచర్ మైనస్ లోయర్ టెంపరేచర్. లెడ్ షార్ట్స్కి స్టార్టింగ్లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, T2. మొత్తం మిక్స్ చేసిన తర్వాత టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, T. దట్ ఈస్ ఫైనల్ టెంపరేచర్. T2 - Tలో ఏది పెద్దది, T2. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ T2 - T. ఇది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అయిపోయింది లెడ్ షార్ట్స్. ఇది ఏంటి, హీట్ లాస్డ్ బై లెడ్ షార్ట్స్ ఎంత అంటే ఇంత, ఈక్వల్ టు ఎవరెవరు హీట్ గెయిన్ చేశారు, వాటర్ ప్లస్ కెలరీమీటర్. నేను ఫస్ట్ కెలరీమీటర్ గురించి రాస్తున్నాను. మాస్ ఆఫ్ కెలరీమీటర్ ఎంత, మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పినాం M1. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెలరీమీటర్ SC. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత, ముందు వాటర్ టెంపరేచర్ లేదా కెలరీమీటర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, T1. ఇప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఏమైంది, T. ఆ T1 - Tలో ఏది పెద్దది, T. కాబట్టి ఏం చేయాలి, హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ T - T1. ఇది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎవరిలో, కెలరీమీటర్లో. కెలరీమీటర్ ఒకటేనా టెంపరేచర్ గెయిన్ చేసింది అక్కడ, కెలరీమీటర్తో పాటు ఇంకా ఏముంది, వాటర్ కూడా టెంపరేచర్ని గెయిన్ చేసింది కాబట్టి ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత, M2 - M1. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ SW. ఇది కూడా టెంపరేచర్ ఎంత గెయిన్ చేసుకుంది, అంతే కదా, సేమ్ ముందు ఇద్దరికి అంతే ఉంది, ఇప్పుడు అంతే. సో కాబట్టి ఇది కూడా ఏమొస్తుంది, T - T1. రైట్ సైడ్లో ఏం కామన్ చూడండి, T - T1 కామన్ ఉంది. దాన్ని కామన్ తీస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, M1 SC ప్లస్ M2 - M1 ఆఫ్ SW. టోటల్ దీన్ని కామన్ తీస్తే బ్రాకెట్లో ఇంకా కామన్గా ఉండదు ఏంటి అక్కడ, T - T1. ఇది రైట్ సైడ్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ మాత్రమే కావాలి. ఇక్కడ ఈ 2 టర్మ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, మల్టిప్లై చేస్తున్నాయి. కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ను మాత్రమే ఇలాగే SPB అని అలాగే పెట్టుకొని ఈ 2 టర్మ్స్ నిధులు పంపిస్తే ఏమవుతుంది, 2 డినామినేటర్లోకి వస్తాయి. డినామినేటర్లో ఏమొస్తుంది, ఇంకా M3 - M2 ఆఫ్ T
T2 minus T. It is the formula for specific heat of the lead. కనుక్కున్నావా? ఈ ఫార్ములాలో మనకు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు. ఓకే, M1 అంటే తెలుసు, SC తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. వెన్ వీ అప్లై ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఫార్ములా we are able to find the specific heat of the given material, that is lead. ఇదే క్వశ్చన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం ఇచ్చారనుకోండి, సేమ్ ప్రొసీజర్, lead ప్లేస్లో అల్యూమినియం అని రాస్తారు, ఏం మారు. ఇది క్లియర్. కాపర్ ఇచ్చారనుకోండి, కాపర్. So it is the method to find the specific heat of the given material experimentally. Once again repeating, first starting on some first point, take a empty calorimeter, measure its mass along with stirrer. That empty mass what I can say M1 grams. Is it clear? Now pour some amount of water in, okay, into a calorimeter. Again it's measure its mass with the help of physical balance. So now the mass of the calorimeter along with water, what is that? M2. Only mass of water equal to M2 minus M1. Okay. Initially measure the temperature of water and calorimeter with the help of thermometer. The temperature is T1 degrees Celsius is the initial temperature of calorimeter and water. And SW is the specific heat of water, SC is the specific heat of calorimeter, SPB is the specific heat of lead shards. Hot the lead shards with the help of heating device. The hot lead shards temperature is T2 degrees Celsius. Say hot lead shards. Okay, temperature ఏమనుకున్నాం? T2. Replace the lead shards into calorimeter which already contains water. Now measure the mass of calorimeter along with water and lead shards equal to M3 grams. Say only mass of lead shards equal to M3 minus M2 grams. Very very important. Okay, stir the material with the help of stirrer until unless where the three materials got equal temperature or thermal equilibrium. The final temperature of the mixture is equal to T degrees Celsius. ఈ T అనేది కంపల్సరీ ఎవరికంటే తక్కువ ఉంటుంది? ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎవరికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ calorimeter కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క పదానికి మీనింగ్ చెప్పండి. SPB అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్. M1 అంటే ఏంటి? మాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎంప్టీ calorimeter. SC స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ calorimeter. M2 అనేది మాస్ ఆఫ్ calorimeter ప్లస్ వాటర్. M2 మైనస్ M1 అనేది మాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వాటర్. SW is the specific heat of water. M3 is the specific heat of water plus calorimeter plus lead shards. M3 minus M2 అనేది specific heat of mass of only lead shards. T1 is the initial temperature of calorimeter and water. T2 is the initial temperature of hot lead shards. T is the final temperature. ఇక్కడ T minus T1 అనేది ఏంటి? Temperature gained by water and calorimeter. T2 minus T is the temperature lost by lead shards. అట్లా ఈ ఫార్ములాను గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు స్టోరీ అంతా మీరే రాసేయచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములా? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? నెట్ హీట్ లాస్డ్ బై హాట్ బాడీ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్డ్ బై కోల్డ్ బాడీ. ఇన్ ద గివెన్ కాన్సెప్ట్ హూ ఈస్ ద హాట్ బాడీ? లెడ్ షార్ట్స్. హూ ఈస్ ద కోల్డ్ బాడీ? వాటర్ అండ్ calorimeter. అక్కడ మనం చెప్పిన నోట్ పాయింట్ అక్కడ ప్రికాషన్ ఏంటి? లెడ్ షార్ట్స్ని calorimeterలోకి రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఏమాత్రం టెంపరేచర్ లాస్ కాకుండా, మీన్స్ హీట్ లాస్ జరగకుండా రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ డివైజ్ని ఉపయోగించాం? థర్మోమీటర్, కెలరీమీటర్. ఓకే, హీటింగ్ డివైజ్. థర్మోమీటర్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడం కోసం, calorimeter ఈజ్ ఎ డివైజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద హీట్, అండ్ హీటింగ్ డివైస్ లెడ్ షార్ట్ని హీట్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే, స్టిరర్ హెల్ప్ ఏంటి? టు స్టిర్ ద మెటీరియల్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద calorimeter. ఇది మీరు అలా 5 పాయింట్స్ రాసి ఈ 6th పాయింట్లో ఫార్ములాని డిరైవ్ చేస్తే దీనికి 4 మార్క్స్. ఇప్పటిదాకా పబ్లిక్లో ఇది 4 టైమ్స్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ని, 4 మార్క్స్కు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను చెప్పిన స్టోరీ లాగా అంతే. ఒక calorimeter తీసుకున్నాం, దాని మాస్ M1, మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మాస్ M2, ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ M2 మైనస్ M1.
ఓకే, లెడ్ షార్ట్ని హీట్ చేసుకున్నాం, ఆ హీట్ లెడ్ షార్ట్ని దాంట్లోకి రీప్లేస్ చేసినాం, అప్పుడు మాస్ M3, ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ M3 మైనస్ M2. అప్లై చేసిన ఫార్ములా హీట్ లాస్డ్ బై హాట్ బాడీ ఈక్వల్ హీట్ గెయిన్డ్ బై కోల్డ్ బాడీ. హీట్ అనే ఫార్ములా మనకు తెలుసు, Q ఈక్వల్ టు MS డెల్టా T. ఇక్కడ రాసే పదాలన్నీ లెడ్వి రాశాను, ఇక్కడ రాసే పదాలన్నీ వాటర్ ఒకసారి కెలరోమీటర్ రాశాను. నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ని, అది మాత్రమే సపరేట్ చేసి మిగిలిన టర్మ్స్ అని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ప్రతి టర్మ్ మీనింగ్ మీకు తెలుసు. ఓకే, M1 ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ వాటర్. ఇది రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. T మైనస్ T1 ఇస్ అనేది ఏంటి, టెంపరేచర్ గెయిన్డ్ బై వాటర్ అండ్ కెలరోమీటర్. ఇది కూడా అడుగుతాడు బిట్స్లో. T2 minus T is the temperature lost by lead shards. What is the final temperature of mixture? T. What is the initial temperature of lead shards? T2. Initial temperature of water and calorimeter? T1. Very important question for 4 marks. ఇది చాలామంది లెంతీగా ఉంటుంది ఆన్సర్ అనుకుంటారు, బట్ దే నథింగ్. ఒక చిన్న స్టోరీలా గుర్తుపెట్టుకుంటే అసలు ఇది ఈ ఫార్ములాని కూడా మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 మార్క్ ఈ ఫార్ములా కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు. ఓకే, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గివెన్ మెటీరియల్ ఆర్ లెడ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా M1 SC ప్లస్ M2 మైనస్ ఆఫ్ SW టోటల్. ఓకే, ఇంటూ T minus T1 by M3 minus M2 of T2 minus T. Very important question, 4 marks. Okay, after this we have a general topics. What is evaporation, what is boiling, what is condensation. ఓకే, ఆ టాపిక్స్ జనరల్ టాపిక్స్ అంతా మన డైలీ లైఫ్ బట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాటి గురించి. ఈ కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను ఎలా రాసాను బోర్డు మీద అలాగే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు కూడా అలాగే ఒక 5 పాయింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలా రాసి ఈ ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఇక్కడ కింద ప్రతి ఒక్క టర్మ్కి మీనింగ్ ఉంటుంది, ఆ మీనింగ్స్ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. కానీ ఈ 2 పదాల యొక్క మీనింగ్ మాత్రం రాయండి, ఎందుకంటే మిగిలిన అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి మీరు రాసిన కాన్సెప్ట్లో. ఈ 2 ఉండవు. ఏంటి, హియర్ T minus T1 is the temperature acquired or gained by calorimeter and water. T2 minus T is the temperature lost by lead shards. T is the final temperature of the mixture అని రాయండి ఆ లాస్ట్ 3 టర్మ్స్. ఇంకొద్దిగా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఆన్సర్, అప్పుడు 4 పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా మీరు రాసిన ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని ఎలివేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం ఆన్సర్ చూడకుండానే మీకు 4 మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఏం చేస్తాం, కెలరోమీటర్ అక్కడ క్లియర్గా ఆ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో అని చూపించాను. ఓకే, అది నెసెసరీ కాదు, డయాగ్రామ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కెలరోమీటర్ మీన్స్ కెలరోమీటర్ ఈజ్ అ డివైస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద హీట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడం కోసం థర్మోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ ఇన్సైడ్ ద కెలరోమీటర్ అండ్ వుడెన్ బాక్స్ మధ్యలో ఏముంది, ఒక హీట్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటున్నా, ద మెటీరియల్ విచ్ డస్ నాట్ అల్లోస్ ద హీట్ని అల్లో చేయడం. ఎందుకు అట్లా ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టారు, అక్కడ కోకోనట్ డస్ట్ కానీ ఏదైనా పెట్టింటారు, ఎందుకు ఏమాత్రం సరౌండింగ్స్లో నుంచి కెలరోమీటర్ నుంచి ఏమాత్రం పక్కన హీట్ లాస్ కాకూడదు కదా, అందుకోసం. ఓకే, అక్కడ ఇంకొకటి ప్రికాషన్ ఏం చెప్పాను, లెడ్ షార్ట్స్ని రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఎవరిలోకి కెలరోమీటర్లోకి ఏమాత్రం హీట్ లాస్ జరగకుండా లేదా హీట్ లాస్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్ ఉండే విధంగా లెడ్ షార్ట్స్ని రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ యాక్టివిటీ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటుంది, ఈ యాక్టివిటీ మీకు కంపల్సరీ ఇంటర్మీడియట్లో ప్రాక్టికల్ చేస్తారు దీన్ని. ఓకే, ఇలా కనుక్కుంటారు. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో లెడ్ షార్ట్స్ని ఇచ్చాడు, రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం అల్యూమినియం లేదా కాపర్ ఇచ్చినా కూడా పీబీ ఉన్న ప్లేస్లో అంతా AL అల్యూమినియం ఇస్తే, కాపర్ ఇస్తే CU రాస్తారు, మిగిలిన స్టోరీ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకే, దీని గురించి ఏం పెద్ద లెంతీగా ఉంటుంది ఇంకోటి అని ఏమో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, స్టోరీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ద జనరల్ టాపిక్స్ ఆపరేషన్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్.